guys, I hope you're all doing well. I'm doing well as well here. You can see niko na towel kwa kichwa. I just finished to take my shower now. And kuna time nilinywanga hii nywele yangu. I don't know it was when, like long time. Ilikuanga 2015 ama 2014 ama 13. I don't remember. Nilinywanga Kenya. Venye niliendanga Kenya nikanyoa. Nilikuanga na raise nywele yangu na chemical. Then I decided to shave my hair. Nikaikaka tu dread twingine hata kushikanga hatukukuwa na ladha. After holiday ikaisha Kenya, I had to come back na nikaenda nikashuka nywele zangu braids. No, sikushuka braids. Nilikujanga na uto to dread, I think. Nilikuja na watu hapa nikashindwa ku raise, nikaenda nikapaka rangi ya red. I was like, Anyway, so recently ama a year ago. Ni a year amenenda 2 years. Guy, nimezeeka aje hadi sikumbuki vitu. I think nilifanyanga hii nywele retouch last year summer. Yeah, last year summer. Nimekaa na hii nywele. Imeanza, alafu nilikuwa nafanyanga by the way treatment. I did my treatment, everything, all the time, every 2 weeks. But imeanza kukatika, alafu imeanza kuleta growth mpya. You know, as long as after 3 months you don't do retouch, nywele inaanza kuleta growth mpya, alafu hizo zingine sasa zinaanza kubreak. Na kwambia zimebreak, nimepaka gel mpaka nimechoka. Now, since we are approaching spring summer, I just want to have my head free. Not as free as completely. There are some wigs I'm waiting for, short wigs. Na kanga by the poa na nywele fupi. So nimezioda zina come and naenda kunyoa nywele yangu. I just want to have a short hair. Edges zangu zimeisha. I think you guys, you have seen it in my pictures. If you follow me on my Instagram, in my YouTube channel, mmeona hizo nywele, mmechoka na hiyo wig. Najua mmechoka na hiyo wig. Lakini mika kuna kitu sipendi kununua nywele. Guy, kununua nywele. Hapo mimi siko. Guys, I've already shaved my hair. How do I look? So this is how I look. I think I look even better than that wig I was wearing. Extension and hair. I look good. So I will start again fresh. I will take a lot of vitamins for the hair. So guys, as I said early in the morning, I was supposed to come at Hermès boutique because they called me and said they have my shoes here. So I had to come to pick my shoes up, and later I went to Loewe. Yeah, it was kind of window shopping and shopping as well. So here is my girl. Look, I'm dressing like Hermès color, orange. But I didn't mean that. I didn't mean to dress this way. It's just, it has up and voila. Here's the girl. Oh my God. Now, this will be my first time ever Hermès haul. Yes, I think so. I think this will be the first time Hermès haul. I am so happy about these shoes and they are so beautiful in real life, I'm telling you. So remember to subscribe, like guys, hata mpaka eyebrows nimenyoa. Zimekuwa na shape kidogo but nafaa kupaka kama wanja hivi. Na leo weather imekubali. It feels summer kabisa. It's very hot out here.